me give a brief background of where we were before and where we are now. When there was a time I was almost all over the places in Nnewi. In fact, onwere ife a na-akpọ Governor Soludo akpọ mụnwa wezuga esoho wee kpọọ. Onwere mgbe mmelu video n'ilo niile dị njọ na Nnewi a mmeye Governor Soludo's legacy in Nnewi 1. Governor Soludo's legacy in Nnewi. Governor nya nke m video edenya Governor Soludo's legacy in Nnewi. Manila ado Central Business District and ụmụ connecting ira connect like network na nya anyị so but na join all the broadcast, click on like and love. You gotta go give us support all the thing the program name. You gotta go Daru in Kenzi. So there was a time I did a more like a protest na ilo ọjọọ niile do na Nnewi. Mgbe ahụ nwebụghị ire alụlụ na Nnewi, abatara m wee fu na ebe niile gasị na Nnewi wee sị owusikwo, you know, those days ọ na-eme nnata mbata Nigeria, mbata Nnewi, maybe a month or ever mpụkwa nawakwa. So oge mmechazie elu batazie n'ọlụ bịazie Nnewi na-anọzi nya mbe Nnewi nọlite na Nnewi wee fu na ebe niile mere ngalise wee ga declare a protest na all the ilo niile do na Nnewi na-agba ha ncha niile video na-eti ihe ma bank road ma ilo gal White House ma building materials many ilo exactly far ifuru mmelu na New Road. Okay, ma New Road a egowa video mmelu na New Road a egowa ya ọnụ olulu video 15 and ha ncha niile do na page ya. Na se keri ife kpata na gọọmenti anyị echeta Nnewi wu ekom. MTN dụkwa mma mbido ime program a kịta. MTN shọkọ ọ na-emegheri ọ gọrọkwasị na-eme ife a now. So what I even know, so government will decide there. I try ya Airtel. Kamana Airtel or Yenyera Yaka. So as I was saying, network. What I go so Emegide Governor Soludo we shetan Nnewi. As a matter of fact, let us tell ourselves the truth. The whole past governors I nwelu na Nigeria from 1999 till date, including mgbe nwanne anyị nwaanyị nọ ebe ahụ, onwebughị any governor shetalu Nnewi ka Governor Soludo. When I was doing all those videos na-eme na Nnewi, I am referring you back to those videos now. When I was doing all those videos na-eme na Nnewi, ma mgbe ndị mmadụ na-echetara m ilo federal road, ilo state government are supposed to hello ezugo that road is federal road ọ na-afị ebe niile. When I was doing all those videos na-eme, I was actually pointing at critical places needing urgent attention na Nnewi. I stand to be corrected if you go back to those videos dated back like 1 year plus ago, especially that period after Ifeanyi Obanwucha lawful. If you go back to all the videos made then, you will see that I was so emphatic about this roundabout, traffic light, or even in fact the Central Business District, because no nyawo the first place yawo ebata Nnewi emalo na ebata rugo Nnewi ebe a unya ya agwaro mmadụ nwere ike ịbịa business na Nnewi ọ ya bawa ime umu ezago ọ ya bawa ime oke ofe otoro mana that place ya agwaro you are welcome to Nnewi
It says a lot. And nya kpata na a lot of people pụta sị na ndị Nnewi wogo ọ na-anụ Nnewi mana iruo Nnewi ịfụ ka Nnewi si wee dụ na Nnewi enweghị ịghọtago that kind of thing. That has been a picture of Nnewi a long time. Now itinye mkpu niile a tichasịcha mkpu niile a Chineke mee ebele Gọvanọ Soludo wee bata mgbe ọ na-alụ Ekwulọbịa eso m naanị o nwere na vidio mmerụ maka Flyover Bridge adụ n'Ekwulọbịa ndị mmadụ nwụm ile ajela Ọka esego m vidio na almost half of this road Nnobie kpagharị esego m vidio. O nwere mgbe m na-aga na wee ti kamera almost na live broadcast wee gbafee ma n'eni na-agbago mgbe ahụ dust ebe niile unu ndị mmadụ niile ile ahụ was left abandoned. Soludo bata wee gbadata Nnewi wee buru ụzọ part of video mmerụ na White House ahụ ebe ndị Bakasị nọwụ. O nwere nke mmerụ time Ifeanyị Ụba na-ayọ Ifeanyị Ụba mgbe ọ nọ ndụ ngwa ọwụlụ na Ifeanyị Ụba ya bịa doziela anyị ile ahụ mgbe ahụ ile ahụ den of pọtọpọtọ ịpụta iwere ọkpa makpuo ma n'ime pọtọpọtọ alụọla anyị bank road today nya agbago ngụ ebe Nnewi nọ den oge ahụ nwere nya osigi ike n'ịfụ one access road dị mma na Nnewi tipịala etipịa. Nnewi was abandoned. Nnewi was practically abandoned by previous government minus government Etiaba nwanne anyị nwaanyị gbagotara mgbe a rụọla anyị one or two ilo show. Let me put it that way. Yes, but all thanks to her, because now after her the test of government was I win and Nnewi, and everybody was comfortable. Everybody was going their normal way. Everybody was doing as if it is nobody's business until Governor Soludo came into power. Oburuzo, I'm outline ebe Nnewi not today, and where we are going now. Before Mbia to this demolition email. Alola Bank Road. Lola Lopuneze. Wuri obi ano abandon. Lugide lute mmiri imeri sewari ụzọ chịkọ isi na teaching hospital. Lola ilo White House to Opuneze bus stop. Lola ilo Bank Road. Lola ilo building materials. Dua carriageway keta si Ọka. Connect ya Nnobi. Connect ya Nnewi. Double lane. Weje Wazoboro. Lola Igbo Rizu Road from roundabout to Nkigwe. Lola Igbo Rizu Road from roundabout Weje Nkigwe. Now, I tigidom maka Oba Nnewi Okigwe, that is Oba Old New Road. Tigidom maka Chineke mee ebere na nke ikpeazụ a. Governor Soludo submit oge nneti ikpu ile ha na asị Federal Road. Governor Soludo submit that project to federal government. Federal government will approve dual carriageway from Oba Nnewi to Okigwe. So what it means is that now confirm 2 dual carriageways agafe go na Nnewi. Opening up Nnewi from Oba Junction, double lane, gafe traffic light, gafe Nkigwe, we baba mishi. Sioka tiwari double lane, we bata roundabout, we megunu, we gaba Ozobolo. So now, efuna part of mkwa nneti, go. Efuna part of mkwa nneti, today, I will government presence na Nnewi. Now, nke kazi wa yes na part of video mmelu maka roundabout wa. The last video mmelu we gbagobe Lagos
oge mmerụ video wee na-ayọ gọvanọ Soludo gwa se bịa complete agbala anyị ebu m ụzọ jụọ ndị Nnewi gwa ha ayaya abandonzi project ya na-arụ na roundabout. That place doesn't speak well of us, that we can make the most of that place. Mgbe Senate Ikechukwu Obiora nọ na Senate ka ọ chọburu ka alụọ Anedo Concourse Plaza there. I don't know what happened. That project I continue ọgahụ n'iru ebe ahụ abandoned. And that central place wunyawu the heart of Nnewi ebe ahụ wunyawu mkpụrụ obi Nnewi. Mkpụrụ obi Nnewi. If you want to start any urbanization project in Nnewi, you cannot do without roundabout traffic light. It's impossible. So onye na-agwago Kenzo Kosho or New Road wo ile aga na St. Mary's ga Okpuneze bus stop gbago ugwu akpati ozu connect ya traffic light ga Akwudo ga nke Igwe Otoro police station wee baya Mish Onyawa Oba Nnewi New Road. In no distant time now, Ilaha will to do a carriageway with street lights. Nnewi Anago town. Yeah, Nnewi Anago, that urban city. Governor Soludo we be with a legacy project. Yahu Nnewi chef wo Soludo no wa. Oh no, ho FIFA si me mecha si chef we wo Soludo. Because I am praying that the next governor ya baba Shetan Nnewi ka Soludo siwe Shetan Nnewi. I am telling you the need why we should keep sentiment aside. Name demolition of Ebende Nata Afia. Unless if we don't want Nnewi to join the League of Umobudonwela Afia. Mepe. I allow government ebia law by Soludo we bia with a project. Na a clear view of how the central triangle Nnewi the look supposedly they will see artificial and the illegal structures in out there about roundabout that for government they will buy mall out there about alowa mall out just mall out a dossier pave nya imana no lawyer ntu mall si ado tire express kache line parking space ni na logaria central place ya dossier nwa agbara dossier 100-foot road because na agwa etu esi we make Ekwulobia. I'm talking about etu esi we make Ekwulobia. E wata go imana nke Ekwulobia wona center ebe ahụ ọwụrụ kịta na roundabout na this triangle we cannot condemn that large expanse of land. Isho ka flyover bridge ga Imana ya condemn that treasure Nnewi nwere na the center of that triangle. We cannot afford to lose it. That is why ejiwe na alụ central mall ebe ahụ. You will have flyover tie ebe aya condemn that center Nnewi ji wee wụlụ triangle gbogbo. So now alụ sha ya beautify ya ye. Alụgo Igworizu road ịghọtago dua carriageway esiga etu agafe ye edozie ihu old Ekeredi School Park dozie electronics line to teaching hospital dozie 100-foot road dozie ime nwa agbala ịghọtago edozie ime nwa agbala edozie ịghọtago dozie benilitiko ye street light. Ndị mmadụ na-asị ezugo ndị paaki niile anọkwa n'ebe a keri ife na-eme. Gọvanọ Soludo na-achọ ibido ịrụrụ ndị Nnewi ultra modern motor park. The urbanization of Nnewi has just begun. Gọvanọ Soludo na-achọ ịrụrụ ndị Nnewi ultra modern motor park. O nwere ike ya dịka nke a Alesoti rụrụ na Abia State, but I know it will be relative to nke ahụ. Oh yeah, you can nearly compare at least a little to that type. Otilolo, Abia State. Enwego location.
ebe a chọrọ ibuda paakị niile ahụ do na roundabout eburu ha ebuda ebe ahụ. Ọ chọrọ ịlụ a mini fruit market ebe a achịkọrọ ma ndị niile na-ele mkpụrụ osisi o ma ndị niile na-eme ife a ma all those petty traders niile ịfụrụ nọ around roundabout they are hawking, ndị niile ahụ ịfụrụ nọ na shelf, ndị nọ na basha, ndị kwa baro, akpọrọ ha ncha niile akpọda ha to that mini fruit market. Ụdị ọlụrụ na Ekwulọbịa, ụdị ọlụrụ n'Ọka, ụdị ọlụrụ na Agụlụ, ebe ọlụrụ ya ka nkụ, ebe alụkwara ya na Ọnịsha dụ. Akpọrọ ha ncha niile practically to decentralize that roundabout so that it can have the look or supposedly inwe. Ọwụrụ na akpọrọ ha akpọda ha there. Now kedu ife ọzọ fọrọ? Ewelu ọrụ Nnewi a new recreation center. Ọ dị so sad that na onwe ebe Nnewi chọrọ ime event nwe ka o si wee dụ. Aya fifa ọrụ Nnewi a recreation center according to him. Ọ sị na ebe a n'ihe hold 2, 3 to 4 events at the same time. Na ye hold 2, 3, 4 event center. You want to go? Chiagozie Oba, it is not right to build a motor park na that roundabout. That roundabout is more like the center of Nnewi. That place should hold a beauty. That place should hold. Now that place should be asili jego Nnewi. Eba that roundabout negari anya. Kerife with the beauty of Ekwulọbịa. The beauty of Ekwulọbịa wo that center of that flyover bridge in the mmadụ na-eji agba enene mmalụ mma edosi chalo. That is the center. Eburu moto park ahụ eji wee mmalụ Ekwulọbịa bupu ya ebe nwe ka o si wee dị mma. Ọwụ na-ebuje moto park kịta according to ife nnụrụ anụ na achọrọ ibuje n'ebe a na-ekpofu afịa n'ugwu akpati ozu. Ịghọtago? Eburukwa moto park ya kịta abuje ebe a kpuchiche ebe a lụcha park. Efu na ọkada niile keke niile na-agbadazi ugwu akpati ozu. Ịghọtago? Irutuzi ebe a isi ebe a wee jebe. Ọ ya ebujekwa another form of development and attention to that area. Ịghọtago? Ọ ya ebujekwa another form of tension and therefore attention to that place. Or if I can decentralizing, decentralizing Nnewi, the whole activities and the oyadazie kwofu ebe Ekwulọbịa oko umunzenka na the center of Nnewi. No, it's ebe niile. It's not supposed to be that. So I suppose inwe motor park ebe a yakpo motor park isi motor park pụta, and they want to even build it in such a way that Oyawuzi that kind of a noisy motor park in Maden. Yes, Oyawuzi that kind of a noisy motor park in Maden. You ought to go. So Keleben no before. Yeah. That recreation center ye hold a space ebe nwere ike ide eme 3, 4 to 5 events at the same time. Or a center where you can relax, chill with your family. Now, or a mini something like a park, not a motor park, but a park where you can go with your family to go and chill on Sunday, to go and chill on weekends, buy things, and maybe suya sport, you know, all those kind of things. City vibe. Iwatago, or a way there. What I even know to give Nnewi the attention Nnewi deserve. Now, from there, I am appealing to the state government. And then I'm say, I'm talking about transport motor park, a private car park for every and customers that come to that area, so people can stop parking there. No, of course they will. That is why makande ya bia na the mall. Go the mall ye maka mall na ado now. Mall na enwe enough parking space. Okay, Abi, you are talking about residential, commercial, other commercial properties around that place. Go na aluchi ilo akita. Onwe ka esi amaki ilo na in a city. Go onwe ka esi amaki ilo in a city. Like illegal structures nina ekposisere n'ihu those buildings nine is enough to mark
a parking space n'ihu each and every commercial property ebe ahụ. It is because na people occupy those space. Ije na Lagos efia, ije ma na Onitsha, je ma na Owerri, ma na ebe niile efia. Epụta ifo complex shop or ifedimade etu a, then abịa na nke express amakisia ebe moto na park na nke ebe moto na agakwa ado. It's just that na abịa na side ya ewolu gbamgbam onye lụchazie shop ya ọkụpụta, onye lụcha shop ya ọkụpụta, onye lụcha shop ya ọkụpụta. Ịghọtago? Ọ ka esi emeli na other places. So let us get that kind of look. Ka ọ yawu mmadụ melu a drone coverage na roundabout ahụ. Ị na-asị ozikwo Nnewi Idefa. I'm even beginning to imagine how the look will be like. Ịghọtago? So emecha nke ahụ a na-eme, I am appealing to Governor Soludo, share this video. I am appealing to our mayor, Honorable Eshezona Anazodo, and his team. I'm appealing to the commissioner, the new commissioner for I think urban planning, the new commissioner for town planning also, Ojukwu. I'm appealing to you because sir, help us. Ilaho Galunihu GUO Park from roundabout a gata na Ekenedrichku road. Of course, I'm an Naya because I am looking at Ife Governor Soludo Lobby. So I'm an Iloni ne connectere around that roundabout needs to be taken care of so that we can get the site actually around that place. Now, Ilaho si na Ekenedrichku road ahụ wee banye gaa n'ihu GUO Park. Nya GUO Park as in ebe ahụ ndị GUO nwere ebe a na park moto na nkọ. Ile ahụ gagidolu wee nwanye isi na that ile ahụ jebele ori agbọ. Biko si rụọla anyị ile ahụ. Be ma adịghịkwa na nke ebe ahụ. Onwekwa business nwe na nke ebe ahụ. Ma not for the betterment of ndị Nnewi, so that we can get the vibe I need. Ka that roundabout, because when you talk about roundabout, ebe ahụ n'ọdụ ka CBT Nnewi nwere. I appear roundabout and the environment. So it is not, we are not just talking about that spot. We are looking at the instance where somebody can move some miles away from that place. You want to go? Where somebody can move some miles away from that place, or can we talk about that same vibe on the roundabout? So say then it is very, 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 very important. Network continue. Share this video. It's very important. It is very important that old appetease to Oliabo. I want the new commissioner to please take your team to Oliabo. Oliabo, if you potentials Nnewi na lose. Oliabo is practically another roundabout. Madam on Nnewi. In Oliabo, plazas, a lot of economic activities. Oliabo will afia. Many people can see Uruago. Many people can see na Otolo. Many people can see no Mudim. Ma was in Nnewi because no Oliabo had to go na Nnewi. Many people may see about J Oliabo because ni weki gota anu do ship eba. Gota a lot of and eba will export for a lot of ifan like pepper soup, chicken pepper soup, ifeni now, goat meat, ifeni now. So there is a kind of attraction and interest na that Oliabo. We shouldn't allow that. People are almost moving away from there with the rate of development in Bataba side Oriawa and the minus roundabout. Kai happy mafia minus roundabout. But can another place will the that kind of population roundabout to the win and Nnewi Negu Oriabo. That minus roundabout. Even junction will be when we come obi. And when we hold the kind of concentration of people, was on Nnewi. Not even traffic light. Traffic light, the kind of
concentration of people etu Oriagbo si wenwe. So imagine what will happen if government open up that Oriagbo. How are they going to open it up? Bema do weba and one business eba ka na ekwukwo ya ekwu ka ọ ghara ịdụ ka m enwere interest. Esikita nanko GUO park ya na roundabout ahụ nya na Ekene road ahụ kụrụ ile ahụ amapụta na nke a jebere Oriagbo kụrụ nke ahụ si ebe a kwupụta na nkọ diocese nya cathedral kụrụ nke Oriagbo ahụ from Apitis akụrụ nke Oriagbo ahụ from Apitis akụgide kụpụta ya Oriagbo kụrụ ya gaa Shepherd ihu Grand Season ejekwasị na junction St. Peter na Old Road kụrụkwe gaa ihu Bengobros kụrụ ya gbagota gaa ihu St. Peter kụrụ ya cross kwa nke ahụ jebere Oriagbo gaa anyị Igbo ofu gaa Obi Abụba ọsọ by Mmirikwe Road a kwụpụta na high school. It is very, very, very important that na abiolu a na-abịa na roundabout that government should use one stone to kill multiple birds, not even two birds. Go? See what ila alụchaghị Oriagbo maintain kwa ife ahụ Oriagbo na-eme ana m esuru agụ o nwere mgbe anyị na-esuru agụ jee na side afia Oriagbo ahụ o nwere one man na ọ na-aba man ọkanozi ndụ na-ele peppered chicken agwọ onweghị a kind of ife oriri a na-eri ihe nwetara Oriagbo ịchọcha ya ụfọdụ ife ma n'afịa mgbede chọcha ụfọdụ ije n'Oriagbo ị ga-afụrịrị ya o nwere ife concentrate na data Oriagbo ha ji wee nwee ụdị development o nwere ụdị development do around Oriagbo. People are building plazas. People isho shop ebe a na-ele wine, isho shop ebe a na-ele ife enwe so many supermarket, so many stocked up shops around that Oriagbo. Let us not allow that potential to waste. So in the spirit of urbanizing Nnewi, let government please remember that Oriagbo, because now he move out from roundabout. Em will multiple of interest no Oriagbo. It is just because of Ajozo. He got famous from Azu older pities for na Iran Ozodoka a deserted road because no to so bad. Oh, to so bad. And thank God na ndị Nnewi she emebebo ife anyị na-ada emebe n'Uruagụ because ọnwụ nọ n'Uruagụ ka ile ahụ dọ anyị aka damage ga-ewute pọtọpọtọ aja na eje egwupụta na mbụbọ na aja ụlọ anyị na-eje ekpopụta for somewhere. So alụchi ile ahụ kịta ile ahụ esi etu a gheluvu ịghọtago gheluvu ije n'Oriagbo then ịghọta ife a na-ekwu ịghọtarụ then 100-foot road alụlụ 100-foot road ahụ alụlụ ya so iyi si na Nkwọ. Most importantly ndị Nkwọ dozie n'ime afịa ahụ ebe unu na-azụ afịa dozie n'ime afịa ahụ ebe unu na-azụ afịa. And I'm not talking about source of motor pass or machine pass. I'm talking about generally ime afịa dozisia n'ime afịa ebe ahụ unu na-alụ ilu niile galụ n'ime afịa ahụ lụọ n'ire ahụ mmadụ suppose mmadụ buru moto bata ime afịa odu very neat iburu moto bata ime afịa ị pụọ edozie parking ịbata n'ime side ebe ọdụ Igbo do enwee parking nwee a lot of things afịa do organize. So ọwụrụ na-akụtụrụ ife ego very importantly ọwụrụ na-akụtụrụ ngwongwo biko werie nọ maka ọdụmma Nnewi werie nọ a price ipel ka Nnewi wee dị mma. Ayịyọ nna ya ọwụ let us support Governor Soludo. Governor Soludo ka ba second term ye amụrụ nọ nọchago 1 year into second term ye. Look at the level of work ọlụgoro na Nnewi. By the time nwa mmadụ ya da nọcha 4 years ye na Nnewi a Nnewi enwetago the kind of attention I needed. Ka I hapụ this complain here and there. If we need to call attention of government, you gotta go. Housing estate here, Kenzo Kosho.
Housing estate, I think they are talking about Nnewi. Yes, anyway, housing estate. I think no other side the court. Yes, other side the court. That housing estate. So what I go? That housing estate. That housing estate to side the court. I think so. Yes, other side the court. I think I will go and check it out. But I just go nyamado. Onya asem na side out the side the court and all those things who immediately open up Nnewi to centralize the Nnewi. Ka development do even na Nnewi. E what I go Nnewi can win a lot of lands ebe immediately explore. Buje gasi ife. E what I go aloro kwadu akare juwa ana achelo n'uru ya gafe etiti uru ago wee gaba traffic light. Ana m ayọkwa ndị be anyị biko nu ka anyị kwagasị kene St. Mary's ya. St. Mary's is another center. St. Mary's is another center. And with that mall, G mall, Sonic na we there. I mean, alo double lane, dozie. Una hapu kenezie na eko basha. Hapu kenezie na eko basha. Ote na ntimenu mbu maka ntunde agent na nde lawyer sisi wene a reply off is na Lagos. And that is why na all this difficult. Somebody in with a shop. For example, majority of ezigbo shop niile ya fana St. Mary's the no one for old road and new road they follow bagowe manime ifa shop normal shop ana akwubu 70 something or 100,000 or 120,000 in a year. Kita it is going for 300 350,000 and anyị na-enegala anya ife na-eme anyị na Nigeria anyị nọ na-ewu na anyị na-ade enegala anya ebe anyị nwawu ndị a na-achị achị na-esi enweta ya something say na affect I directly. I ejeni bigeri aka n'ife nwe isi. Emelu mu video mgbe ahụ maka ife landlord tenant ya. Ebe ahụ so n'ebe na-enye nsogbu. Ebe ahụ so n'ebe na-enye nsogbu. Na Nnewi ka na-ekwu a na-ekwu okwu Lagos yo. Na Lagos ka m bi. Ana m akwụ ụgwọ ụlọ na Lagos. Ana m akwụ ụgwọ shop na Lagos. Yes now. Ana m akwụkwọ shop na Lagos. Anyị achọziri ka Nnewi dị etu a na agụ ka m nwere shop na shop ma ife na-akwụ 1.5 million. Yes, ife na-akwụ ebe a 1.5 million for you to actually move into that complex, into that plaza. You have to pay at least close to 2 million naira na ego for agent fee, agreement and caution. Is that what we wish for Nnewi here? Adam Ajo na Ajojo or the life work I show for Nnewi here. Now I am talking about Nnewi. I am in my house. Ebi tenant eba. Chineke melebele. Awumu onye Nnewi be Lagos. But even if I decide to come back to Nnewi bemuka kwa town ebe afiado a big market to kwa ben nam Nnewi, I won't need to pay any rent here. I won't need to pay any rent here. But I am here talking about agency and agreement fee. Onye mano be tenant because half from comment here, mano you of mano be tenant. Joam or more tenant you or more landlord uno. Onye fee uno ocho ho ifedima. Nyaje uno nke. You see the kind of mentality I nwere na nya yin so. You gotta go. Now, onye ahụ nwere ike ojidu ugwu na ebe obio. O nwere ike jide ugwu unu for months ma wawuru mmadụ na-akwụrụ ugwu unu. You want to go? I am here speaking for you in Oleba because then it shall do petty. Because basically even at the mendeba you know nwere ike onwe a particular matter on a disagree with you on. Any other thing you could man ke benefit here. Or ya like it nya ka odo against the far you instead of him to focus on the point, criticize the point and hamper the personality of Oyego na Ekwoku. When you focus on the personality, in fact, when you go personal on that person, ife ye benefiting or uluzie a case of ofeke amahom breaker nkwa. You see, that is why you see a lot of people anako basha anako aku osisi aku obambam ke wela azu afia ana doi container body. If a Jamie Fenina wona price of shops are wagolugo
and unu na-etu a na-edo ya anya unu hapụ basic things unu ya dị ekwu maka na-akọ maka ife agbasahụ ịnọrụ na-emegido shop wee na-elu to the point where a common man cannot even, if you cannot, amam mgbe shop na-aga as little as 17,000 20 something thousand n'ire ahịa ilu emeka fọrọ ụda onwe ndị na-akwụcha 12,000 nwe ndị na-akwụ 20 something 24,000 ị na-eyi enwere mgbe ọwụ ebe anyị na side roundabout ahụ amin nwafọ na ndị otu ị na-ekwu na ịmahụ mgbe ọwụ otebụokwa aka mmanụ mgbe a na-akwụ 70 something thousand mmanụ mgbe a na-akwụ 100 and something na ụfọdụ ebe nwe ka o si wedo mmanụ mgbe a na-akwụ 200 but today eje gosi shop nwanụ lekasịcha n'ala elekasịcha shop lekasị amaghị tais ngwunye eji aka ụma tais obodo isi ịchọzi iti ya yọ ndị iti alụghị elu ya alụ o lekasịchara elekasịcha egosighị ya agbaghị na full package ya akwụ na ya wụ 550,000 to be paying 300,000 every year. 250,000 wụzi ego agency and agreement. Now, ego agency and agreement itinye nwe obere ego ọkwụọrụ ụgwọ shop for 2 years. And ka mgbakwa unu amụghọkwa ife anyị eme ebe Soludo na-eweje Nnewi ife a o wejecha ya amụghọkwa ife anyị eme marụkwakwa amarụ na shop niile do around that roundabout na ndị maka ndị lawyers na ndị agent na plan were eme ife a. Sometimes ego landlord na-awụkwa the same ego landlord all ndị agent na ndị lawyer wụ ha na-alụ arụrụ a na-amụ na na-ata afụfịa. Yes, ụfọdụ n'ime ha wụrụ ha na-eje agwa landlord ya increase rent ya ka percentage ha wee gbagota. Yes, ha je increase efe ha especially ndị lawyer ka ọ ya wee every year ekwu n'ugwu unu ka percentage ọ ya enweta ịghọtago ka agreement fee or maybe legal fee ọ ya dị enweta wee gbagota because all by percentage ka ha na-akwụ ụgwọ ịghọtago. Daalụ hinne Juliet Jennifer la onye agalụ n'ihu Donaka Don School Road ya daalụ ebe a ndị Nnewi Diocese nwere ebe a na-enene Majam Center and the computer school. You are right. Ịghọtago. So onya ka ihe ejifu too much of eko basha iju onwelu onye na-eme osime n'isicha nni olecha kirifo ejikwu n'ụgwọ shop all because of na mụ na ga anọrụgo even a roadside shops they are looking at Lagos because na ịbata na Lagos ịbata na Agọ for instance onwere ozi ebe dị ife ahụ na Agọ ihe nweta katazi shop nweta shop 300,000 ịmarụzie no shop du n'ime street and I'm talking about ego adakwụ every year ọhọkwọ including agency fee shop ka ije chọtara nwunye shop na side the street unu ihe edewego at least 500 or 600,000 anyị nọrọ ife na-emebisicha. So mgbe emechara ife a na-eme na Nnewi olejiri so ife na-ekwu in a nutshell, let us learn how to live responsibly. Look, you must not always be crying victim. Have sympathy. Stop always looking for sympathy. Even now where we ship, or even the sympathy, tell me the truth, don't pity me. I'm like when you will go on, may play pity card. If the writing here, me enforce that your failure. He play with victim card. The look of our city, okay. You gotta go. The look of our city negotiate, okay. And I am also additionally suggesting to the commissioner na Nnewi need inwe mechanic village. Nnewi nwere machine pass and afia motor pass. We menye na majority of ndị mmadụ si from Ukpo, Nnewi South, si from Ihiala, si from Ekwusigo, si from
Idemmili, part of Idemmili, nde ifedoka nde Oba, Ojoto na nde Otue, nde si from Oke Etiti, nde si from Ekwulummili, ya Ekwulummili, nda ahụ Nnewi South. Ekwulummili ọ Nnewi South ka ọwụ. And Amishi, baili nde biri Nnobi, Oke Etiti, wee gbagobe, ha ncha niile na-abịa na Nnewi abịa alụ moto, mostly. Ha ncha niile na-abịa na Nnewi abịa alụ machine ha, majorly. So, ome na condemn oil and the far from the mechanic na condemn other major onyawu na ebai from after First Bank Junction ado na roundabout ebai was in one bala ile niile na sha black, and that is not something you need to see in a place within that roundabout. So, se chekolonda show ofu ebe kpo oye mechanic village sheda heba. Se chekolonda show one place ebe ya kpo mechanic village sheda ha there. Ofozie nde nwelu garage lokla ya o nwere ife a na-akpọ closing garage o mege gate drive in bata n'ime garage ya nya fozie so nda any of the debt ha na-eme n'ime ebe a ka ha na-eme or ya affect outside view. So see sure we can actually harness that opportunity again, because na ndị niile bịara ịrụ moto na ịrụ machine anyị enwezi ma new businesses opportunities, ndị na-ele nri, ndị na-ele fast food, ndị na-ele ife maka onye sukere ana okwosinye bia, okwosinye rice, okwosinye ife ọsha ebe onye je na ọ na-adụ snooker na-elegharị anya efo before you know it restaurant small scale businesses agbaratawa side ha ịmalụkwa ife na-eme ebe ahụ emepekwa. So si nwee mechanic village na Nnewi ebe a na-alụ machine, ebe a na-alụ moto. Yes, ihe afụkwa ụfọdụ and ọnwụ na-eme ihe say plan oye in such a way that na asị na ebe a wafịa nya were afịa, asị na ebe a wefa anya were ifa. So let us support government. Ekwena ka mmadụ pụta oge ọwụ na-abịa a na-achọ ka gọọmenti jikwụsị nke a ma a na-akọtọ Soludo. Yes, criticize the government, but when you are criticizing the government, don't criticize government for nothing. Be constructive in your criticism so that you can be able to give them direction. Mgbe nna adọ Soludo government n'onu, ana m atụrụ ha aka ịtụpụ nwata ife akọlọkọ ọgụ na igosi ya esi na ife na-atọ ụtọ igosi onye aka o si atọ. Ana m akpagharị na Nnewi anụ na-egosi ndị now we have the attention. Going forward again, because let me also appeal to local government. Let us start road maintenance. Maintaining roads the more cheaper than constructing a new road. Why do I say so? When you come to Edibros Road now, Edibros Road, you can still maintain it, because all you need to do is to take care of the beginning of that road from St. Mary's, take care of the end of that road by Old Road. Then, Woluzie Ifahaneme will pass here the rest of that road. Say pass here the rest of that road. Ila can we good drainage. Agagum na so many ilo like ila si cyber world. Ga Emekot Road. We put aside the area command. We by side the court. Ilaho if ila need the ketawo proper maintenance. Onwere not many of ilo ilasi nazu Eastern Mass ga ihu Anedo Hall wee gbago side nke Bobby ha ga executive golden nugget hotel Akwamia. If ilo ahụ need rewu maintenance, enwe so many ilo na Nnewi need the maintenance maintain ilo. So local government nwere ike ga more na road maintenance. Oya amawulo onwe ayo ile emeka ofa ya wulu na maintain ori mgbe ọka na-emepi ọfụ ile aya editorial to state ọ nọ na eketa. Mana ife na-eme ndebe anyị owu na aya afụ ife. Okay, government generally and Nigerians in general we lack maintenance culture. That is why mmadụ yeji wee ru uno negide unu aha anya
unu ahụ etipịacha windo emebie ahapụ ya anọkata ofusita na toilet anya dazi afresh ahapụ ya anọkata gbamgbam esi ofu ebe na-eliki mmiri ahapụ ya before you know it unu ahụ erek ya. Etu ọkwa ka public ife a gọọmenti lụrụ anyị si wee na-etipịa. O nwere ụfọdụ ebe agbapụchara mmiri, o nwere ike ọ bụrụ ike Chukwuobiora gbapụrụ mmiri ya mgbe ọwụ senetọ megide ife Sumoye dakpuo abandon ya ọwụ a House of Assembly member gbapụrụ mmiri ya iru ebe a kịta o nwere ike ife ji na ahụ echuru mmiri ya abụrụ Sumo ma ọ na aja azechiri ya kama anyị ejekwa abandon ya. So basically in Nigeria we lack maintenance culture, even our government. That is why I eji ekwu okwu elu new airport. Why can't you maintain the old one and do an upgrade? That's why I eji ekwu okwu elu new stadium. Why can't you maintain the old one? And that is exactly what Peter Obi is preaching. Let us come out from wastage and go to more of maintenance. It is sustainable. Let us build the new things that we need to build. But instead of replicating stadium eba, use that money to go and maintain the already existing one to standard. Oh, if I like it here. Then will a lot of and then the St. Peter say, I'm funa tambo. How did we allow it? Drainage, bukota. How did we allow it to get to that level? Why no one maintain the bobo ila kayadoma welota? Riaba bukota. O na-maintain ya ile ahụ ya detu a wee ruta nke a na-agba gaa n'ihu dona ka don nke ahụ bụkwa ụta o na-maintain ya ọ ya detu a nekwakwa ile asị ama ụkọ wee connect n'obi ile ahụ some part of that ilo emebisiwakwana. Why is it that that road cannot be maintained? So we lack maintenance culture. So share this video na only nwetara ya. Let us support the government. Say hapụ ife a na-eme ọwụrụ mgbe onweghị ife gọọmenti a na-alụla anyị a na-ekwu okwu. But right now you can na Governor Soludo shiri Anambra State today, you can point at benefit ndị Nnewi nwetara. So why can't we support Governor Soludo na Anambra State? So onye na-agwa ya na akụrisi ife si na ọkaba anyị wee dị mma 2 months 3 months from now ọchake result akpọ ịghọtago. This is Ezugo. Share this video.